You want to say something, my laptop doesn't respond. नहीं करना मुझे काम. बीच-बीच में झूठ बोलता है. So, ja. Vor allem hat meine Frau viele Probleme mit dem Computer. Da habe ich ihr gesagt, der Computer ist maskulin auf Deutsch. Deshalb hast du Probleme. Also sie beklagt sich so viel gegen den Computer. Ich kann das nicht finden hier, also das ist jetzt weg, das ist ja los. Vielleicht könnt ihr auch einen Essay darüber schreiben. A small humorous essay. Ist der Computer maskulin oder ist der Computer feminin? I think write a small article, we'll get it published in the newspaper. Their computer is masculine. But remember, उसके अंदर का जो हार्ड डिस्क होता है ना, जिसमें डेटा स्टोर करते हो, हार्ड डिस्क. Okay, hard disk. Hard disk, that is feminine in German, die Festplatte. Just think, computer is masculine, लेकिन उसकी memory feminine है. उसका storage capacity feminine है. Die Festplatte. तो एक बार इसको देख लो, and then you write a small hilarious essay. It's open to all of you. What makes a computer perform? Die Maus. आमतौर से कहते हैं ना, Frauen, Sie haben Angst vor den Mäusen. So computer भी माउस से डरता है, so it works. Die Maus. So, think of something hilarious da. Vielleicht können wir einen Essay daraus machen, einen kleinen Aufsatz daraus machen und publizieren. Okay, so außer Raja ist nicht da, ne? Sonst sind die anderen hier. Yes. Wer fehlt noch? Dinesh, Abhishek, Shashank, Babita, Anjali und Devika. Also nur Raja. Vielleicht kommt er. Er hat wahrscheinlich verschlafen. Okay. Diese Grammatik ist euch schon bekannt, nehme ich an. Wie man mit trennbaren Verben und mit nicht trennbaren Verben umgeht. Yes. It is familiar to you. Okay. So anzusehen, an und so weiter. So how will you form this here? Yes. Ich freue mich, weil ich mir heute eine Wohnung Ansehen. ansehe. Yes, Ich, ne? ich ansehen. Ansehe. Und hier, wie ist das hier? Angesehen. Angesehen. Ja? Angesehen. The stress should be on an. The stress should be on an. Angesehen. Angesehen. Genau. Ja, auch hier, ich mag es, Wohnungen anzusehen. Not anzusehen. 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 So the stress should be on this part here. Beim Aussprechen muss man die ersten Silbe bei den trennbaren Verben betonen. You have to accentuate the first syllable. That is that rhythm that you get in a sentence. Das macht den Rhythmus in einem deutschen Satz. Das klingt ein bisschen mehr deutsch dann. Similarly here, EH, das H wird normalerweise ausgesprochen auf Deutsch. Aber das H hier hat noch zwei Rollen. Erstens, das macht, also das Alphabet, ja, die Buchstabe H macht das Vokal lang. It makes the vowel a little longer. It's not sehr, sondern sehr. So it's slightly like a. So it's a little long.
I think I will have problems. My light is going, I think. One moment, one moment. Okay. Oh yeah, das ist kaputt. Kein Problem. So to get the rhythm, make sure that you have your what accent perfect. Ich bezahle die Miete, not bezahle die Miete, sondern bezahle die Miete. So here, H is E und AH hier bedeutet A. Wieder ein langes Vokal, bezahle, nicht bezahle, bezahle. So the H following a vowel normally makes the vowel slightly longer when you pronounce it. It's like a, E, lengthen it. Lengthen that. We have that extra E in Hindi, no? E, long and short, or short and long in that order. Die Deutschen, die europäischen Sprachen, Englisch und so weiter, die haben diese Normen, also diese Klassifizierung nicht. Sie haben nur 5 Vokale. A, E, I, O, U. That's all. And within the word, we have to learn the pronunciation. Is it long or is it short? Whereas in Hindi, when you write it, you have to write it either with a or a. And you have to put that matra. Matra, putting a matra would mean it becomes long. So that is not there, unfortunately, in German. So you have to look for these small tricks which will tell you whether the vowel is short or long. Just pay attention to that. Wherever you go wrong, for example, here, where can I show you that? Here. Wohnung, nicht Wohnung. Wo, o. So go by that. So it's not Wohnung, sondern Wohnung. So just lengthen it slightly. Don't exaggerate it. Wohnung, not. A little more. Little, just a little bit. Okay, so also bei den nicht langbaren Verben bleibt das Verb wie es ist. Es ist wichtig, die Miete pünktlich zu bezahlen, nicht bezuzahlen, sondern zu bezahlen. Und hier, mein Vermieter möchte, dass ich die Miete immer am 3. des Monats bezahle. 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 Und hier am Ende Bezahlt. ja, bezahlt. Sehr gut. Und was ist Vermieter? Renter. Rent. Owner. Landlord, the owner. And what is the tenant called? Meter. Mieter is correct. Yeah, that's richtig. And what is the rent called? Meter. Mieten. Article. Der. Der. Meter. Fine. Try again. You have 2 more chances. Die Mietung. Die Miete. Yeah, am and A. Yeah, Ende is A. The MEATA. MIETE. Die Miete. Der Vermieter. Der Mieter. Yeah, the tenant. Okay, so it can also be lesser and lessee if you want it in the technical sense or the legal sense. The one who's giving it on lease, the one who is taking it on lease. Lesser and lessee, legal terminology in English. Okay, so now we come to a very interesting text here. Can you describe the graphic here? This is a possible question in writing. You're given a pie chart or a picture like this and with a bar chart, and you're asked to write about it. So how would you describe this graphic? These are graphic. This is build.
Also 15 bis 17-Jähriger, dann 30 bis 50-Jähriger und am Ende 20 zum 30-Jähriger. Balkon, ruhige Lage, nette Nachbarn, schöne Möbel, viel Platz und helle Zimmer. Und das ist die Prozentzahl. So how would you describe this? So zwischen 50 bis 70-Jährige Menschen möchten ruhig Möchten, Devika, Plural, möchten. Menschen möchten ruhige Lage als 33 bis 50-jährige Menschen oder 20 bis 30-jährige Menschen. Aha. Und was möchten die 30 bis 50-Jährigen? Sie möchten nette Nachbarn. Nette Nachbarn. Ja. Am meisten möchten sie nette Nachbarn. Und wie ist das mit den Jüngeren, die 20 bis 30-Jährigen? Schöne Möbel. Ja. Ich möchte schöne Schöne Möbel Möbel haben. und Schöne helle Möbel. Zimmer. Ja, was haben sie nicht gern, die 20 bis 30-Jährigen? Überhaupt nicht gern. Was ist Ruhige für Lage. Leute nicht wichtig? Balkon. Balkon. Balkon und Garten. Oder Garten. Einen Balkon oder einen Garten ist ihnen nicht wichtig. It's not important to them. Aber wer möchte einen Balkon und einen Garten? Am meisten. 50 bis 70-jährige Leute. Ja, die 50 bis 70-Jährige. Also, if you are using Jährige als Nomen, don't say Menschen. If you say Menschen, then obviously this J becomes small when you write. Jährige Leute. Nein. Leute geht es auch, aber dann J ist dann klein geschrieben. Because what you have done is you have made this adjective into a noun. Okay. So once you make it a noun, the word Menschen oder Leute oder Völker, das brauchen wir nicht. Das ist sowieso ein Nomen. This is that 50 से 70 की उम्र के लोग जो हैं 50 से 70 वाले लोग या 50 से 70 वाले लोग you avoid. So, but if you are using the word Menschen oder Leute, wie du eben erwähnt hast, dann beim Schreiben ist das J klein geschrieben. Wir können auch sagen, 50 bis 70-jährige mögen immer Balkon oder Garten im Haus. Ja, genau. Genau, also das ist wichtig. Sie haben das sehr, sehr gern. Wenn wir jährige benutzen oder im Groß benutzen, dann wir brauchen kein Menschen, Leute, Wort hier. Warum brauchen die 20 bis 30-Jährige nur 20%, also diese 20 bis 30-Jährige, wollen nette Nachbarn haben? Also nette Nachbarn sind für diese Leute nicht wichtig. Warum? Was glaubt ihr? So modisch leben. Sie haben ihre eigenen Leben. So, Ja, Nachbarn sind nicht so wichtig. Ja? Sie haben keine Kinder auch vielleicht. So, sie denkt nicht über Nachbarn. Sie möchte allein leben mit ein anderer. Ja, aber sie wollen schöne Möbel haben. Das bedeutet? Viele Freunde zu Haus kommen, so wir möchten unser Haus besser sehen. Aus. Ja. Besser Und vielleicht möchten wir besser einen. Und correct. Und wir lernen Geld verdienen dieses Jährige. Ja. So wir haben keine Herausforderung, Responsibilities. So wir können für Verantwortung, correct. Wir tragen nicht viele Verantwortungen. Verantwortung
tragen heißt das. That noun which comes with the verb here is tragen, to carry the responsibility. Verantwortung tragen. Ja, Verantwortung tragen. Ja, diese jüngere Leute, 20 bis 30-Jährige, sie tragen nicht so viel Verantwortung. Sie brauchen Comfort. Yes. Ja, als sie dann, immer wenn sie nach Hause kommen, möchten sie sich in einem komfortablen Sofa sitzen, auf einer komfortablen Couch liegen, ja, damit sie sich dann ausruhen können. Deswegen brauchen sie dann auch schöne Möbel. Aber für die älteren Leute, die 50 bis 70-Jährige, nette Nachbarn sind wichtig, weil sie oft zu Hause bleiben. Correct. Und natürlich, sie wollen mit jemandem sprechen, mit jemandem reden, mit jemandem ein Gespräch führen. So that way you will be able to analyze any picture that's given to you and ask that you analyze it. Okay, aber hier, what does this graphic show? Die Grafik zeigt hier, was Menschen brauchen, um sich zu Hause wohlzufühlen. Und die Grafik informiert worüber? Wichtige Eigenschaften von Wohnungen. And what about the rest here? If you're going to describe this graphic, this is what, yeah. What is this here? What fits where? Come on, people. Überälteren Leuten eine ruhige Lage wichtig ist. Die meisten Die Grafik informiert über 30 bis 50-jährigen Wohnungen. Nein. Über wichtige Eigenschaften von Wohnungen. Ja. Und dann was ist am unwichtigsten? So, 20 30 Jahren. brauchen einen Balkon. Nee, am unwichtigsten. Yes. Ja? Once again. So 20 bis 30-Jährige brauchen einen Balkon. Aber das ist brauchen. Sie brauchen nicht. You have to work out the grammar sentences here. Am unwichtigsten ist den 50 bis 70-jährigen viel Platz. Okay, also das Verb sollte kommen. Am unwichtigsten ist den 50 bis 70-Jährigen viel Platz. Okay. Im Gegensatz oder im Unterschied zu oder im Gegensatz zu, das ist Satz mal 7. Ja, was sollte man hier einfügen? What can you add here? What can you insert here?
20 bis 30 Jährigen brauchen einen Balkon. Nein. Den älteren Leute sind den 20 bis 30-Jährigen vor allem schon im Jubel wichtig. Genau, also im Unterschied oder im Gegensatz zu, und dann kommt der bestimmte Artikel. Also im Gegensatz zu den älteren Leuten, in comparison to, as opposed to the older people. So you need this F here, 7F. What about this one here? Über die Hälfte der Sir, was writing has Alten, Über die Hälfte der älteren Leute der älteren Leute sagt, dass ihnen dass ihre ihnen alles immer wichtig sind. Genau. Yeah. Why did you take sagt here? Älteren Leute sagt und not wollen? der, Sir, der und Yeah, Gender. even that is their Jährigen. Hier auch Leute, das ist auch älteren Leute. Hier, see? Mhm. It's also the älteren Leute. Älteren Leute sagt. Und Yeah, besten plural. Nein. Nein, nein. 1 minute. Der, Wie heißt das Verb hier? Sagen. Sagen. Und wie ist es konjugiert? singular. sagen Singular. Okay. Singular. Aber der über die Hälfte der älteren Über die, the help test singular. genau. The Das second Nomen, die Hälfte, das ist Singular. Die Hälfte sagt. Über die Hälfte sagt. Nicht die über die Hälfte sagen. Das Wort Hälfte, das ist Singular. So über die Hälfte der, dann kommt der, also der Genitiv hier, über die Hälfte der älteren Leute sagt, dass ihnen helle Zimmer wichtig sind. Genau. Sehr gut, Dinesh. So Hälfte sagt, this is singular, so only H will fit here, not the others. And after über die Hälfte und so weiter, das Verb sollte an der zweiten Stelle kommen. Aber hier, das Verb steht am Ende. Ende. Das bedeutet, das ist ein Nebensatz. Das ist was für uns. Ja, das Verb ist am Ende, also ein Nebensatz. Und hier vielleicht. Korrekt, das. Stimmt? Das und so weiter ist. So auffällig ist, dass älteren Leute eine ruhige Lage wichtig ist. oder interessant ist, dass älteren Leute eine ruhige Lage wichtig ist. Was bedeutet auffällig? Etwas fällt auf, das ist auffällig. Sir, Raja möchte einen Unterricht hinlassen. Okay. Hat er eine Nachricht geschickt? Did he send him a message? Yes, sir, in the group. Oh, I normally switch off my group messages. And yeah, okay. I put on the thing, so I can't hear anything. Okay. Maybe I should leave it on, but then it'll keep on pinging if I leave it on. Raja, bist du denn da? Nein, noch nicht. Ich habe ihn erlaubt. Wo ist er? Oh.
Er kann nicht rein, oder? Was sagt er hier? Ja. Eine Kleinigkeit hier. Hallo Leute, könnt O-Umlaut? Yes. Könnt jemand von euch, den Professor, darum bitten, mich in die Klasse zukommen zu lassen, also reinzulassen? Ah, da ist er noch einmal. Admit. Sir, lassen können wir mit zu benutzen? Ja, hereinlassen should come there. Hereinzulassen. Or reinzulassen, even better. Hallo, tut mir leid. Raja. Morgen. Morgen. Guten Morgen. Gut, willkommen. Wir sind gerade dabei bei dieser Lektion, bei dieser Quizfrage. Ja, okay. So, was ist denn hier? Nummer 3 nehmen wir. Die meisten und die wenigsten. Das ist ganz einfach jetzt. Es gibt nur 2 Alternativen, die üblich sind. So die meisten älteren Leute ein Ruhiglager wichtig ist. Die meisten. Nee, das ist over. Das ist over, das ist over. Das und ist. Also das ist schon vorbei. Die wenigsten 20- bis 30-Jährigen brauchen einen Balkon. Die meisten 30- bis 50-Jährigen wollen nette Nachbarn haben. So ist das. Und das ist die Grafik jetzt. Sie? Nette Nachbarn, also hier. Ja, 80%. So, die meisten 30 bis 50-Jährige wollen nette Nachbarn. Also das ist netter Nachbarn, rot. Und die wenigsten 20- bis 30-Jährigen, das ist genau richtig hier, die wenigsten brauchen einen Balkon. Also jetzt gehen wir los. Wie steht es bei euch? Was ist euch hier wichtig? Für mich ist Balkon im Garten. Balkon und Garten, okay. Viel Platz. Kannst du das 1, 2, 3, 4, 5, 6 so arrangieren, Devika? Can you give it in that order? Was ist am wichtigsten und was ist am wenigsten wichtig? Erste ist Balkon. Balkon. Zweite ist viel Platz. Ja. Dritte ist schöne Möbel. Ja. Vier ist ruhige Lage. Fünf ist hellige Zimmer. Ja. Und am Ende nette Nachbarn. Nette Nachbarn am Ende. Also keine Nachbarn am besten. Yes, Huh? sir. Okay. Ich kenne meine Nachbarn nicht. Okay. So, jetzt die anderen. Wie wollen Sie das hier beurteilen? Was sind eure Lieblingswohnungen? Wie sieht eure Lieblingswohnungen aus? Sir, Also für jetzt mich, ja, Anjali. für mich erste Balkon und Garten, zweite ruhige Lage, dritte nette Nachbarn und vier viele Plätze, fünf helle Zimmer und dann schöne Mobil am Ende. Okay. Ja, gut, Babita. Was sagst du? Was ist euch, also was ist dir wichtig? In welcher Reihenfolge kommen diese Sachen für dich?
Ja, Babita, bist du dabei? Ja, Sir. Ha. Ja, So in welcher Reihenfolge erste ist stehen die? Balkon und Garten. Ja. Mhm. Dann viel Platz. Ja. Dann helle Zimmer. Dann Aha. schöne Möbel, Ja. ruhige Lage und nette Nachbarn. Gut, Ajay? Erste ist Balkon oder Garten. Mhm. Zweite ist ruhige Lage. Ja. Dritte ist Ist das, schöne einen Moment, Möbel. Ajay, einen kleinen Moment. Ist das Balkon oder Garten oder Balkon und Garten? Balkon und Garten. Okay. Okay. Ja. Hm. Zweite ist ruhige Lage. Mhm. Dritte ist schöne Möbel. Ja. Dann viel Platz. Mhm. Dann ich brauche nicht helles Zimmer, sondern dunkles Zimmer oder dunkles. Warum? Dunkle Zimmer. Mhm. Komisch. Ja, okay. Jeden Tag beschäftige ich mich mit Unterricht und dann Büro bis zu 12 Uhr. Dann Mhm. brauche ich gut zu schlafen oder Ach so, deswegen. Wie ist es am Sonntag? Dann bist du zu Hause am Sonntag, oder? ja zu Hause am Sonntag. Ja, also dann brauchst du dann kein helles Zimmer. Nein, Okay, gut, das ist dann deine Vorliebe. Okay, Girish. Hello. Sir, für mich Balkon und Garten ist am wichtigsten. Okay. Und Und was kommt dann? zweite, Ja? und zweite nette Nachbarn. Mhm. Dritte viel Platz. Mhm. Und vierte helle Zimmer. Mhm. Und dann ruhige Lage. Schön. Shashank. Ja. Zuerst ruhige Lage, Aha. ohne Möbel, Mhm. nette Nachbarn, Okay. Balkon oder Garten, Mhm. helle Zimmer und am Ende viel Platz. Viel Platz. Okay, Raja. Ja, am wichtigsten für mich ist viel Platz, Balkon und Garten, nette Nachbarn, ruhige Lage, helle Zimmer und schöne Möbel. Das ist in die Reihenfolge. Oh, ja, wer bleibt noch übrig? Anybody else? Have I missed out anybody? Ja, Sir. Entschuldigung. Ja, Abhishek, Ja, sorry. Sir. Ja. Hm. Ja, Sir. Für mich erste ist Balkon und Garten. Zweite ist schöne Möbel. Dritte ist viel Platz. Vierte ist ruhige Lage. Und fünfte ist nette Nachbarn. Und sechste ist helle Zimmer. Okay. Das ist die Reihenfolge. Ist es einfach, solche Wohnungen hier in der Stadt zu finden oder einfach irgendwo in der Stadt, in der Welt zu finden? Wie schwer ist, Wohnungen nach unserem Geschmack zu finden? How difficult is it to find apartments according to our taste? Ein bisschen schwierig, aber wir können es finden. Es ist mir möglich. Ja, zum Beispiel, ich habe immer Vorliebe für größere Zimmer, also viel Platz und helle Zimmer. Viel Platz, helle Zimmer, schöne Möbel. Also diese Reihenfolge. Dann ruhige Lage, Nachbarn brauche ich nicht, Balkon und Garten, wenn möglich, ja, wenn nicht, ist okay. Because when you say balcony and or garden, it becomes an apartment. Aber wenn man von einem Haus spricht, house in German means independent house, not an apartment. Oh. In Deutschland ist es schwierig. Sehr, sehr teuer. Sehr teuer und sehr schwer zu finden. Genau, genau. Also, und die Miete ist auch unheimlich hoch. Hoch, genau.
Aber in Indien ist es möglich. Wir können ein Apartment finden. Ein bisschen, wir müssen analysieren und dann können wir ein Apartment finden. In Indien? In Indien, ja, genau. Ja, das kostet viel, viel Geld. Bis auf 40 bis 50.000 Rupien pro Monat als Miete. Miete, okay. Ja, Rent. About 40,000. Ja, das ist. Monatlich 40,000 Rupees. Und das ist also kein Kleingeld. That is not small change. Ja, also das ist nicht einfach. Immobilien sind immer teuer. Ja, Anjali, sorry. Nein, Sir. Aber in Stand und wir können das Wohnung haben. Mit Ja, alle, mit Platz. Im Mitte ist auch nicht so hoch. Wo? Im Standrand und City Outskirts. If Sie möchten, Stadtrand. dann Sie können. Am Stadtrand. Stadtrand. Yes. Ja, Stadtrand. am Stadtrand ist es teilweise billiger, aber dann kommen die extra Kosten, Transportkosten. Ja. Und dann gibt Wenn es Sie auch, möchten. ja, aber dann am Stadtrand bedeutet keine Nachbarn. Fast keine Nachbarn oder wenige Nachbarn. Richtig. Sie müssen warten für 5 Jahre, vielleicht dann Sie haben viele Platz. Nachbarn auch. Oh, wenn wir noch 5 Jahre warten, das ist kein Stadtrand, das ist auch eine Stadt. In Stadtland gibt es ein Problem, zum Beispiel die Sicherheit ist ein. Sicherheit, ja, genau, das stimmt, Raja. Aber bald, in 5 Jahren, hat Anjali gesagt, in 5 Jahren, das ist keine Stadtrand mehr. Ja. Das ist richtig. Sicher, yes, sir. Richtig. It's no longer outskirts of city, it's part of the city. Das ist richtig, ja. Right, so remember these are topics and themes for tomorrow. Points for tomorrow. Correct. Just think of these aspects. So, jetzt, I have to see this, Obdachlosigkeit. But before we do that, this is a slightly toughish topic. Nehmen wir diese hier. Versteht ihr alle diese Wörter? Sir, was ist auffällig? Sie fragt, aber ich kenne nicht. Oh, auffällig, das habe ich ja leider vergessen. Entschuldigung. Was bedeutet auffällig? Magen. Okay. Ja, Raja, bitte. Liking, actually. It's like same like Magen. Nein. Ich gebe euch ein Noticed, Entschuldigung, es ist noticing it? In what sense? Kannst du ein I Beispiel noticed an error. Ich habe ein Nein. Fehler Nein. aufgefehlt. Nein. Mir habe die Fehler aufgefehlt. Ja, nein, nicht mehr. Also der Fehler ist auffällig, das sagt man. Oder ich gebe euch ein Beispiel, ein buntes Beispiel, a colorful example. Wenn ich hier morgen in den Unterricht unter euch mit rotem Haar und einem grünen Bart sitze, bin ich auffällig oder nicht auffällig? Komisch. Nee, auffällig. Dann bin ich ja sehr, sehr auffällig. Ne? Komme ich ja so bestimmt, Devika. Mit rotem Haar und einem grünen Bart. Und roten Brillen. Interesting. Auffällig. Dann bin ich sehr, sehr auffällig. Like Jeder, striking. jawohl, Raja, das ist ganz richtig. Das ist das treffende Wort. The correct word. Was? So can you give me a synonym for striking? Occurring oder nein. Oder noch ein Catching Beispiel. your eyes. It's catching your eyes. No.
Right, What's right. So can you give me the word for it now? Catching your eye. Conspicuous. Conspicuous. Yeah, Dinesh, bolo. Sir, conspicuous. उसका मुझे मतलब चाहिए, हिंदी में बोलो. कुछ चीज को मतलब कर सकता हूँ मैं. In Euge fallen. Striking hat Raja gesagt, noticeable, conspicuous hat gesagt, also Dinesh gesagt. In Euge fallen. Fallen. Ja, ins Auge fallen, ja, genau. Also das bedeutet, man bemerkt das sofort. Das ist nicht ordinär, das ist nicht normal. So auffällig sein bedeutet, man hat das sofort bemerkt. When you notice something very odd, then we say that particular object, that particular person, thing, or whatever is auffällig. It's very striking. It's very obvious. It's very conspicuous. Noch ein anderes Beispiel, aber nicht so komisch diesmal. Beim Marschieren von Soldaten, wenn die Soldaten marschieren. Mhm. Can you picturize that? The soldiers are marching. Yes, sir. Correct. Yes, sir. Ein Soldat, nur ein Soldat unter den 500 Soldaten ist nicht im Einklang. One soldier is not in rhythm, is nicht im Einklang. So will you notice the 499 soldiers or this one fellow? One. Right. Das bedeutet, dieser Soldat ist auffällig, is very conspicuous. अरे देखो वो एकदम मैच नहीं कर रहा उसका. So कोई चीज ध्यान auffällig देने योग्य मतलब. नहीं, वो एकदम ध्यान आकर्षित करता है. आंख में चुभना Automatically जिसको means- बोलते हैं. आंख में चुभना, correct. That is what I wanted. That is being conspicuous. वो बात एकदम आंख में चुभती है, अरे कुछ अजीब है इसमें. Das ist auffällig sein. Different from others. Different from others. So auffällig is, what is here very auffällig? जो बात हमको यहाँ आंख में चिप रही है. एकदम इसको देखो, ये देखो रुई का लागा चाहिए हमको. एकदम चिप रही है, यहाँ तक है देखो. So obvious, so noticeable, so striking. किसी को इतना नहीं चाहिए रुई का लागा जितना इन लोगों को चाहिए. So once you're above 50, ये लोग, they want some peace, some quiet place. ये चिपती है आंख में देखो. So this is obvious. This is auffällig. I think we'll have to do a few prefixes with fallen. I'll teach you those prefixes. Auffallen, einfallen, Gefallen. gefallen alone, und dann umfallen, überfallen. I'll teach you a few of those words. Okay, so when you say auffällig oder interessant, something that catches your eye. Right? Das etwas, was nicht normal ist. Etwas unnormal. That will immediately catch your eye. So was ganz normal ist, das ist okay. If I have one pink sofa, one green sofa, and purple curtains, won't that room be auffällig? Yes, sir. Yeah, if I have blue curtains, blue walls, blue sofa, it's not so auffällig. But when you have such contrasting colors, dann ist es ganz auffällig. Right? So it's something that is extremely striking. When you look at the sentence that Raja tried to give, mit Fehler, der Fehler war ganz auffällig. I mean, that mistake was so obvious. दिख रहा है वहाँ पे. मतलब the mistake literally jumps at you. आंखों के अंदर एकदम कूद के आता है, ये गलती है देखो. So that is, then you don't say Mia is their Fehler. No. The Fehler ist auffällig. Auffällig. So obvious, so striking, this mistake.
Also wie kann man so einen Fehler machen? Then you ask yourself, how is it possible? Wie ist das möglich? So that is the meaning here, auffällig sein. Das kommt normalerweise mit sein, also hier, see, auffällig sein. Okay, so yeah, we'll do this part here. Seid ihr mit allen diesen Wörtern vertraut? Sind alle diese Wörter hier euch bekannt? Yes, sir. So, And Rohan block. ha- I was wondering whether you would mention that. Otherwise, I would have asked you. Was ist Wohnblock? Der Wohnblock. Was bedeutet Wohnblock? So, Etage? Nein. Das ist nicht Etage, nein. what is das word? Okay. Wohn, Oh, One. one block. Ja. It's a living block basically. अगर किसी सोसाइटी में 4 ब्लॉक है जिसमें आप रहते हो वाला. Is it an apartment A block? block, B block, just Apartment block or a block of flats. Yeah, a block of flats, sorry, not flats. A block of flats. Apartment block, one block. So their block, huh? This is their block. Okay. Stock. Floor. floor. Article. Air stock. There. What do you call the ground floor? Erdgeschoss. Erdgeschoss. Article. Das. That Das Erdgeschoss. Das Erdgeschoss. Yeah. And synonym for stock. Etage. Etage? Etage Artikel. D. 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 Die Etage ist richtig. Und was ist das hier? Quadratmeter? Square meter. There quadrat meter. Yeah. What does it mean? Yeah. Square meter. Square meter. Der Square foot. quarter. Square meter. Genau. Quadrat meter. There's a problem here. This word meter can be either their meter or the das meter. Here in this case it's das, not there. Oh. Yeah, there are two possible things here. Their meter, das meter, but this is hier neutral. Das Quadratmeter. Und auf Deutsch, das wird dann kurz geschrieben Q und M. QM. Quadratmeter, the abbreviation is QM. They work in the metric system, unlike India, where we have eine Mischung von solchen Einheiten. We work in square meters, square yards, and square feet. Both are used in India. But in Europa, it's a metric system now. So you have to learn this meter part. How many feet is 1 meter? Noch einmal. How many feet makes up 1 meter? 2.5. How many- Yeah? 30. 33. 2.5 or something. No? Oh, 1 meter. 1 meter is 3.3. 3. Yes, 1 meter Yeah, is yeah, yeah. 3.3 feet. 1 meter is 3.3 feet. How many yards or how many feet are there in 1 yard? Gaj, So 3 feet? 3 feet. Yeah. So meter will have 3.3 and the yard will have 3. That means 100 centimeters will be 1 meter. 100 centimeters, 1 meter, which means if you reduce it to in terms of feet, then it becomes 3.3. Because 30 centimeters makes 1 foot. That should be obvious to you. 30 centimeters, 1 foot. Yaad hai? See, 30 centimeters, 1 foot. Right, so we use this meter, centimeter very often, and also in terms of houses, we use yards. कितने गज का है? Plot कितने गज का है?
400 गज का है. We don't say 400 मीटर, 400 गज, 500 गज, 250 गज. So we are using yards there. There's and this I think as you would know, all of you, those of you who get your clothes stitched, you know how much cloth you need for your shirt and how much for your trousers. कितना कपड़ा चाहिए होता है शर्ट के लिए? 2.5 मीटर. And for the pair of trousers, pant, कपड़े सिलवाते नहीं हो या सब लोग मिंत्रा से खरीदते हो क्या? Yes, sir. 1.20 meter. सोचा था, मालूम था मुझे. Okay, what about the ladies? Those of you who wear a sari or get a salwar suit stitched, how much kapda do you need? Sari 5 meters, sir, I know. 5 meters, are you sure? Not 5.5? Generally 5 meter. Sari is of 5 meter. Are you sure it's 5 meter, not 5.5 meter? I'm not Maharashtrian sari is Canaanist, maybe more. But generally 5 meters. About, it is 6 gaj. It's 5.5 meters, sari. Okay. अगर उससे कम है तो पल्लू छोटा हो जाएगा. 5.5 मीटर साड़ी 6 गज. The Maharashtrian is 9 meters. Maharashtrian साड़ी. भाई खबर रखनी चाहिए. मैं साड़ी पहनता नहीं हूँ, but I know information. I have the information. वैसे साड़ी बांधना is not so difficult. I don't know why the Frauen dauert so lange bei den Frauen. What time लगता है उसमें? पल्लू ठीक है, वो फोल्ड्स ठीक है कि नहीं, सब इक्वल है, इवन है. अरे यार, इससे अच्छा शर्ट पैंट पहन लो, निकल जाओ बाहर, खत्म बात. Okay, so we haven't yet alle diese Wörter, die wir hier in diesem E-Mail einsetzen sollen. We have to put this into this email. So ich verkleinere das ein bisschen. Ist das jetzt klar? Ich hoffe, das ist immer noch klar. Yes, sir. Yeah, klar. Okay. So now, was kann man zum Beispiel bei Nummer 1 einsetzen? Ich würde vorschlagen, den ganzen Text einmal durchzulesen und dann mit der Aufgabe beginnen. Dinesh, bolo. Not clear? एक बार पूरा करो. Liebe Paula, endlich habe ich eine neue Wohnung. Vor 2 Wochen. पूरा पढ़ना है. पूरा normal. Answer नहीं देना. पूरा पढ़ो, then it will become easier. Yes. Give us some time, sir. Ja, genau. Zeit braucht man, ja. Liebe Paul, sir, I could not understand it. पूरा पढ़ना मतलब 4 day में start, वहाँ से start करना. Dinesh, was hast du nicht verstanden? Dinesh, sir has given us time. We can read and fill it. Then we can diskutieren. Okay, got it. Nehmt euch ein bisschen Zeit, dann ist die Aufgabe einfacher zu lösen.
Fertig? Nein, Sir. Nein. Nein. Wieso? Mit dem Lesen seid ihr schon fertig, nehme ich an. Mit dem Lesen. Ja, mit dem Lesen. Mit dem Lesen ja Fertig, schon. aber suchen wir, gerade suchen wir für die Antwort. Suche nach der Antwort. Nein, Suche nach der Antwort. das braucht man nicht so machen. Die Antwort, sie ist so auffällig. Alle diese Antworten sind sehr auffällig. They are very obvious. मुझे answers हर एक में से आंसर बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, आंखों में चुभ रहे हैं आंसर. There's nothing else possible. Do you know the articles here? Open, Aufzug. Der Aufzug. Der Aufzug. Was bedeutet Aufzug? Lift. Elevator. Article for lift. Der. Der Aufzug. Und das Die Lift. Lift. Die Lift. Es gibt Die eine Lift, andere, ja, there's another word for this in German. Ja, ich habe auch Roller das. step. Nein, das ist Rolltreppe. Nein. Nicht Rolltreppe. Fahrstuhl. Fahrstuhl, ja. Ja, der Fahrstuhl heißt das. Okay. Artikel für Bad. Das Bad. Das. Ja, weiter. Balkon. Der Balkon. Der Balkon. Dusche. Die Dusche. Die Garage, right? Die Tiefgarage. Die Garage. Ja. Ja, Küche. Die Küche. Ja. Mietvertrag. Der. Parkplatz. Der. Die. Ja, Quadratmeter ist das, dann Schlafzimmer. Das. Das. Das Zimmer. Stadtmitte. Die. Stock und Wohnblock haben wir gerade gemacht. Der Stock, das Block und Wohnungen kennt ihr schon. Die Wohnung. Die Wohnung, ja. Die Wohnung, Die das Wohnungen, das Zimmer. Das Zimmer. Okay. Now it should be easy. Some of these nouns will come very close to each other. Some of these nouns are neighbors of each other. Ich habe euch einen Tipp gegeben. Ja, Endungen. Einmal Endung and how, what will, Einmal. ja. One people, we have to work according to a time. Zeitgrenze, also innerhalb einer Frist brauchen wir zu arbeiten. Die ersten drei, wer kann das machen? Die ersten drei, 1, 2 und 3. Kann ich. Kann ich, Sir. Ja, also that you decide among yourselves.
You share it and then you do it. Ich. Okay. Mir ist das okay. Wenn es den anderen okay ist. Ja, Devika. Okay. Endlich habe ich eine neue Wohnung. Vor 2 Wochen habe ich den Mietvertrag unterschrieben. Diese Wohnung ist wirklich perfekt für mich. Sie liegt sehr zentral, direkt in der Stadtmitte. Stopp. Nur 3. Ja, so 3. Seid ihr alle mit den Lösungen einverstanden? Yes, sir. Yeah. Yes. Mietvertrag unterschreiben. Was bedeutet einen Mietvertrag unterschreiben? Sir, Sign. contract. Lease contract. Sign contract. Right? Contract. To sign on lease contract. Ja, man kann auch sagen, einen Vertrag schließen. Literally to close a contract, to seal a contract. Pakka karna. Also das sagt man auch, ne? Einen Vertrag schließen. Und auch Versicherung, richtig? Versicherung schließen. Versicherung. Versicherung. Ja, eine Versicherung ist auch ein Vertrag, ne? Okay, ja. Versicherung schließen, ja. Ja, Ein insurance Vertrag is also a kind of a contract. Ja. So, das schließt man auch dann. Das unterschreibt man auch, natürlich. Ohne Unterschrift ist es nicht mehr gültig. Man muss es sowieso unterschreiben. So either you sign a contract to finalize it, to make it pakka, to confirm it, or you close a contract, which means you have signed it. Have you people seen a Mietvertrag? Raja, hast du einen Mietvertrag bei dir? Ja, ich habe ein 40 pages contract. That is exactly the reason I asked you. I also have some Mietverträge bei mir. The shortest I have is 8 pages. What I have is 40 pages document. Yes, I have to sign every page. Yes, it runs into that length. I just wanted to point that out to the others. Kannst du vielleicht uns das morgen zeigen in Kamera einmal? Okay, yeah. Yeah, and what you can also show all of us is the headings. There are different headings given there. In the Mietvertrag, there'll be some different headings and there'll be some very interesting passages. Have you gone through that 40 pages? Nein, das ist nicht möglich. Aber ich weiß die wichtigen Punkte und die Vermieter hat schon mir alle erklärt. Okay, gut, sehr gut. Also kannst du das uns morgen mal ein bisschen zeigen und if you can also explain a few things to all of us, we'll be familiar with what exactly is a Mietvertrag in the German sense. Okay, das kann ich tun. Ja, gut. Also morgen, aber wir haben auch dann das Referat, ne? Yes, sir. Yes. In der Stadt oder auf dem Land. So after that is over, we'll have a quick word about your Vertrag. You show it us in front of the camera. Okay. Just so that you know that 40 pages, just keep flipping one by one. Ich glaube, ich habe ein Softcopy. Oh, then that's kannst du dann screen sharing you can do. I can share in the screen. Ich glaube, ja. That'd be good. You'll see the legal terms and terminology. The one that I have right now is a very short one. It's about not 8, I think 12 pages. It's a very short one. But I have translated one document for a student of mine who was there. That was about 42 or 43 pages. 42, I think. Or 40. I don't remember, but one hell of a lot of pages. So many clauses are there in that. Naja, das wäre morgen interessant. Okay, jetzt weiter. 4 und 5. Wer nimmt 4 und 5? Das Haus einer Wohnblock aus den 60er Jahren ist von außen nicht besonders, aber meine zwei Zimmer sind sehr gemütlich. Gut, Anjali. Das Haus, ein
Wohnblock. Yeah, that entire building. Wohnblock would be that entire building with these flats. So one building might have 16 flats, je nachdem. If there are only 2 per floor, 8 floors, 16 flats. If there are 3 per floor, 10 floors, 30 flats. So that entire thing is called Wohnblock. Und ein Wohnblock aus den 60er Jahren. 60er Jahre. Yeah, 60er. So what was written in 60er? 60 years. From the 60s, 1960s. Yeah, it's from the 1960s. That means it's a very, very old building. Außen 60er. Ja. Ist von außen nichts Besonderes. So was bedeutet das? Von außen nichts Besonderes. Wenn man Ja, den Block sieht, ja. Nothing wenn man exceptional. den Blog sieht von außen, dann findet das nicht interessant oder Jawohl, genau. Sehr gut. Es sieht nicht interessantes aus. Ja, das sieht gar nicht interessant von außen. Ganz normal. But with such buildings, these are old buildings and you cannot change them. You know the law? Did you know the law in Germany? If it is an old building, there's a certain time given there. If a building is older than a number of years, also 60 to now will be about how much? 60 years old? yeah, around. There's a law there that you cannot change the outside part of the building. You can do what you want inside. But the outside part called the Fassade, das darf also nicht gerührt werden. It cannot be touched. You can't change the Fassade. You have to maintain it as it is. There's a German law on this. Okay, so jetzt weiter. Are you okay? Then the next one, I need 6, 7, 8, and 9. They go together. 6, 7, 8 und 9. Ich kann es lesen. Ja. Okay, ich würde mich hier bestens wohlfühlen. Ich habe ein Wohn- und ein kann ich Option, könnten Sie uns Option ansehen? So kann ich. Ja, okay. Ich habe ein Wohn- und Ich habe ein Wohn. Ja, einen Moment. Ja, Dinesh. Ha. Ich habe ein Wohn- und ein Schlafzimmer, Aha. eine Küche und ein kleines Bad mit Dusche. Mit Balkon. Nein, mit Dusche. Balkon. Mit Dusche. Mit Dusche. Mit Dusche. Also ein kleines Bad mit Balkon. Why do you need a bathroom with a balcony? Nein, Sir. Ein Bad, eine Küche und ein Schlafzimmer mit Balkon. Nein. Ein kleines Bad mit Balkon, mit Dusche. Dusche, ja. Ich habe ein Wohn- und ein Schlafzimmer. Erstens. Zweitens, eine Küche. Drittens, ein kleines Bad. Und viertens, dieses Bad hat eine Dusche. Das ist der Reihenfolge. A small bathroom with a shower. That's how it fits here. Mit Dusche. You have to experience this there. Maybe we can discuss this tomorrow. Okay, as part of our im Stadt, also auf dem Land oder in der Stadt leben. Okay, the next one. Ich habe schon gelesen, aber ja, Dinesh hat. Okay, ich kann es lesen. Ja, okay. Raja, die nächsten zwei, 10 und 11. Ja, ich wohne in 6. Stock, aber natürlich gibt es hier einen Balkon. Nein. Balkon ist der Balkon. Nein, also das kommt hier nicht. Aufzug. Hier einen Aufzug, okay. Why? Du glaubst es nicht. Stock. Natürlich und Stock.
Und Stock ist 6. Stock. 6th floor. See the keywords hier. Ich wohne im 6. Stock, da oben. Aber natürlich gibt es hier einen Aufzug. Aufzug. Well, naturally, there is a lift also, so don't worry. I don't have to take the stairs every day. Ich wohne im 6. Aber ich musste sagen, hier meistens hat kein Aufzug. Das sind die Das ist Altgebäude. Das sind die Altgebäude. Und da gibt es auch eine Regel. Da gibt es auch eine Regel. Nur wenn das Gebäude, der Block, mehr als 3 Etagen, drei, in Indien ist es 3. Mindestens 3 Etagen. Correct. More than 3 floors in India, then you lift it. So the Deutschland Regel, I have to check. 4 plus sir, 9 terrace. Fear, 4 plus 9 correct. terrace, yeah. Fear Deutschland terrace. has a fear, huh? Okay. Correct. Yes. So 4 plus 9 terrace. yeah, more than 4, then you need a lift. That's mandatory. That's the law. So here in India, 3 plus. Anything above 3, there's a lift there. Others up to 3 floors, lift is not required. So 3 floors would mean 10. Also that's about 20 steps, 60 stairs. 60 stairs. 10 plus 10 stairs. Each stair is about 7 inches. So it takes about 10 stairs, 20 stairs to cover a floor. This is standard construction measurements. So ich wohne im 6. Stock, aber natürlich gibt es hier einen Aufzug. Okay. Aufzug. Ja, und dann Paula. 12 und 13 zusammen, von hier bis hier. Paula, Du I would glaubst like es. to Paula, du glaubst es nicht. Ich habe nun tatsächlich einen Tiefgarage. Nein. Einen Balkon. Ja, Babita. Balkon. Babita, Der yours. Balkon. Einen. Paula, du glaubst es nicht. Ich habe nun täglich einen Balkon. Es ist sogar ziemlich groß, 6,5 Quadratmeter. Sehr gut, sehr gut. Ich habe nun tatsächlich einen Balkon. Paula, du glaubst es nicht. Paula, you won't believe it. Was ist tatsächlich oder Tatsache? It's a fact. Yeah, fact. Vastav mein. Really, Actually. as a matter of fact, I really have a balcony. Und also der Balkon, ist sogar ziemlich groß. It is even quite big. Correct. Stop. Yeah, 6.5 square meters. This is almost 20 square feet. It's quite big balcony, 20 square feet. 20 foot ki balcony is very big. So haben wir nun tatsächlich einen Balkon. Also ist sogar ziemlich. Ziemlich means quiet. काफी बड़ा है. Ziemlich quiet. QUIET. Okay. Und dann Im Sommer, huh? ja, im Sommer werde ich da jeden Tag frühstücken. Ja. Aber das Beste ist, ich muss nun nie wieder einen Parkplatz suchen. Aha. Denn ich habe einen Stellplatz in der Tiefgarage gemietet. Mhm. Du musst mich so bald wie möglich besuchen. Viele Grüße, Marietta. Marietta. This is also very important in cities. Parkplatz. Parkplatz ist sehr, sehr wichtig. Und dieser Parkplatz muss man extra bezahlen. Das ist auch so hier, ne? In an apartment block, the garage is not included in the cost of the flat. You have to pay extra for the garage or the parking space. So, nie wieder einen Parkplatz suchen.
I don't have to search for a parking place ever again. Nie, never. Denn ich habe einen Stellplatz. Stellplatz, wo ich mein Auto stellen kann, where I can park my car. Stellplatz is an alternative, it's a synonym für Parkplatz. Wo ich mein Auto stellen kann oder wo ich mein Auto parken kann. So, denn ich habe einen Stellplatz in der Tiefgarage gemietet. Underground Garage. Tiefgarage. Und so haben wir alle diese Wörter ergänzt. We have filled in the blanks here. The hint is in your articles, erstens, und zweitens, the pairing that you do. Zum Beispiel hier Bad und Dusche. This Bad mit Dusche is very, very important. Because in generally German buildings, hotels, restaurants, they don't give you a bathroom. They only give you a Dusche. It's a small curtained partition, very, very narrow, just enough for you to stand inside. You can't stretch your arms. Correct. You can't stretch your arms. And this is in a hotel, mind you. Ein Zimmer mit Dusche, that means it will be in one corner. There'll be a Schreibtisch. I'm talking about a hotel. I think I have pictures which I'll have to search and share. That's why in Lisbon, in Portugal, I'd gone there for a conference and we were put up in a hotel. Most of the hotels were like that. And normally when you're called for conferences, they don't give you 7-star accommodation. None of us is Virat Kohli or Amitabh Bachchan. So you get that modest university type of accommodation. So das war ein Schlafzimmer mit Fenster, ein Waschbecken in einer Ecke. There was a wash basin in one corner. And the opposite corner, there was a Dusche. It was a partition, small partition, curtain partition in the corner. And this curtain, this plastic curtain, was touching my bed. So if I was very sleepy and I took a hot shower, with my wet body, I could have fallen on the bed, opened the curtain and just gone like this into the bed. It was that close. That was the size here. So when you rent a room in a hotel, check if there is a Dusche or Badewanne, a bathtub. The bath does not necessarily mean it's a bathroom to take a bath. Sometimes even the commode is not there. WC. For that, there is a common bathroom in the corridor in a hotel, a common toilet in the corridor. So man muss das Zimmer verlassen and then off the toilet again. You have to go to the WC. But remember, when you leave your room, don't forget to take your card or your key with you. Otherwise, the room door will lock. These are additional problems in many hotels. Don't think it was only Portugal, Lisbon, poor country. I paid 100 Swiss francs in Zurich for a hotel room where I had to enter the room sideways like this, not like this. 100 francs on the main road, on the promenade, Limmatstrasse, right next to the river, very close to the Hauptbahnhof. Summer season, all hotels were full. I think it's called Hotel Limmathof. They're very expensive. There was no bathroom in that room. There was only a Schlafzimmer. Bathroom was on one floor below. Das war auf der dritten Etage. Auf der zweiten Etage gab es dann Dusche und Bad und auch die WCs, die Toiletten. So one floor down. So das ist sehr, sehr, also wie kann man das ausdrücken? Kompliziert da. Das muss man extra danach fragen. So, what goes together will be Bad und Dusche und natürlich 6. Stock und Aufzug. They will go together.
So when you say Wohnung, it has to be a Wohn block. That will go together. Das sind Paare. Normalerweise, so können wir auch diese Aufgabe oder so eine Aufgabe lösen. It's very easy to solve these. And when you know that these stick together. Also Aufzug mit Quadratmeter geht nicht. You don't have to worry about the size of the lift. And talking about the size of the lift, das ist auch interessant und amüsant und komisch. Either you or your suitcase will fit in the lift. Both together, no. There are certain lifts. I'm talking of Italy, Venice. They're so small, some of them, that two of you cannot fit in that. It's very difficult. So you have to request somebody, I'm going upstairs first, please send my suitcase upstairs. You have to take a chance on that. Because in Italy, before you know it, you will be cleaned of your shirt. If you're not paying attention, somebody will remove the shirt from your body and walk off, and you won't even know it, literally. Das ist so einem Kollegen passiert. But I had a run-in Italy with one of those mafia people. Exactly, mafia, the local gundas, the local gang. That was a few years ago. So I came out of it, well, glücklich. I'll tell you that story sometime later. So any text that you get, as long as you know the vocabulary, then what Schatz? Alle diese Wörter hier in diesem Kasten gehören zur Wohnung, zum Thema Wohnung. Und dann in so einem Text ist es ganz einfach, diese Wörter zu ergänzen, wenn man weiß, welche Wörter eine Einheit bilden, eine sinnliche Einheit bilden. Also Wohn- und Schlafzimmer, for example, also hier. Ein Wohn und dann Hyphen und ein something. Normalerweise sagt man Wohnzimmer. Aber wenn zwei Wörter mit Zimmer enden, da schreibt man auf Deutsch Wohn, dann kommt Bindestrich, also Dash, und das andere Zimmer. Wohn, Arbeits, oder Arbeits- und Schlafzimmer. Oder Wohn, Bindestrich, Arbeits, Bindestrich, Kinder, Bindestrich und Schlafzimmer. Okay, the word Zimmer is common to all these nouns. So you don't repeat Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer. It will be attached to the last noun, Zimmer, not to the first one. You can't say Wohnzimmer, Arbeits dash. Nein, das funktioniert nicht. So, das ist auch eine Schreibweise, die man lernen kann. When you write, you can use this. This is allowed even in the exam. Park, Stellplatz. Park und Stellplatz. Platz is with the second noun, not with the first noun. Okay? Okay. Any questions here? Habt ihr noch Fragen hier? So, morgen nehmen wir auch ein anderes Thema, Obdach oder Obdachlosigkeit eigentlich. Ohne Dach, Obdachlosigkeit ist ohne Dach. Also kein Haus haben, kein Heimat haben. We'll talk about this tomorrow. Sowas gibt es auch in Deutschland und Europa. Okay? Any other questions today? Any questions? Any other explanations, questions? Everything to do with house. Yeah. Sir, wann wir im Doodle sehen, Wörter meaning, ich kann nicht verstehen, wie kann man das sehen?
If I want to see the difference between the zwei Wörter, so Welche Wörter? zum Beispiel lernen und erlernen zum Beispiel. So, Okay. was ist das Unterschiedliche? Ich möchte im Duden sehen, ich kann nicht verstehen. Und? Erlernen und lernen. Einen Moment. So soll es funktionieren. Erlernen. Okay. Wir haben verschiedene Möglichkeiten hier. Da gibt es auch diese Website, also gute Frage ist auch gut. Try this gutefrage.net is also a good reference point. Oder, und dann schreibt man hier Duden. Mal sehen, was wir hier bekommen. Yeah, there is here. Yeah, so now it let it load. Hast du einen Online-Duden? Yes, sir. Okay. Scroll till the bottom of that page. Da gibt es auch Beispiele da. Ich nicht verstehe, wie kann man sehen? Ich probiere, aber nicht verstanden. Ja. Erlernen, schwaches Verb. Sich lernen mit einer Sache beschäftigen. To keep oneself occupied, to keep yourself busy, akzeptieren, with learning of something. Participate with the learning of something, to be involved with the learning something. So slowly it is still going in. That is erlernen. You are acquiring it. Man erlernt eine Fremdsprache. It's like a small boy or a small girl or a small child listening carefully to what the parents are saying and slowly learning while they are listening, acquiring that language. Also erlernen, to acquire. Lernen ist auch ein schwaches Verb. Wissen oder Kenntnisse aneignen. Right now, getting this knowledge. Sich seinem Gedächtnis einprägen. To put something into your memory. Or, again, with erlernen, erwerben. To gain the capability or the capacity. That is lernen. Then you also have einlernen, umlernen, und so weiter. So each one, there's a meaning given here. Durch mechanisches Lernen einprägen. To learn something mechanically, without being critical about what you're learning. Right? Or eingeben, the second meaning here, be. Remember, every word or most words will have multiple meanings. You have to choose the one that you want in that context. For example, umlernen. Sich durch erneutes Lernen umstellen. By renewed learning, you change what you have done earlier. Oder etwas anderes lernen, einen anderen Beruf umlernen, you learn another job. You get yourself trained for another job. Umschulen zum Beispiel. Okay. So you just have to go through the pages here. The first one gives you the meaning here. Schwaches Verb. Lernen, lernte, gelernt. Einlernen, schwaches Verb. Einlernen, lernte, eingelernt. Umlernen, schwaches Verb. Lernen basically is a weak verb. So no matter which prefix it comes with, it will still be weak. Lernen, lernte, gelernt. Okay. So it should not be difficult. Or you go to gute Frage. Das ist ein Blog, nehme ich an. Also I think I've used it on a couple of occasions. I don't remember. Even the Stack Exchange is a blog. You'll find many, many answers here. Yeah. This gutefrage.net is auch gut. So einen kleinen Moment, ganz schnell, wenn das kommen wird.
Ja. So. It says intransitives Verb, transitives Verb. So man kann also nicht sagen, ich erlerne, aber ich lerne kann man sagen. Beim Erlernen geht es immer um das Was. Beim Lernen nicht so sehr. Not so much when you use it with Lernen. Lernen ist der Vorgang des Lernens selbst. Erlernen beschreibt das Lernen als Prinzip. See, this is Rudolf was written. This is from somebody with this number. So that's it's a blog, basically, not blog. What is it called? Chat. Where people discuss. It's a Quora. Forum. Forum. Yeah, genau. So it's also a good one here to try. Gute Frage. Check it out. Wenn du lernst, versuchst du dir etwas zu merken. When you're learning, you try to notice what you have learned, or to note something down. Wenn du aber erlernst, dann lernst du etwas völlig Neues, was du noch nicht kennst. That is Erlernen. What you don't know, you have learned that. That is Erlernen. So there are various meanings given here, and you can look at. Lernen tut man aktiv, Erlernen sind Erfahrungen, die man macht. Acquiring something is through experience. Whereas Lernen you're doing actively. So a whole lot of things are there. Ähnliche Fragen. So check out this way. And Doodle always gives you alternatives here. If you want to go to the complete article here, I think I have to again log in or register. Ich weiß nicht wie. Yeah, here. Sprachverb, 3 dashes, quite frequently used. Erlernen. That is how you divide the word. Bedeutung, Beispiele. Sprachen erlernen. And Beruf erlernen. Das erlernte Beruf, something that you acquired through practice here. Sich aneignen, Synonym. Anlesen, antrainieren, auswendig lernen. And this is how you conjugate the verb. Indikativ, Konjunktiv 1, Imperativ. Konjunktiv 2, Partizip 1, erlernen, Partizip 2, erlernt. The whole thing is given here. And Betonung is erlernen. Betonung is on the second A. Erlernen, there's a dot underneath the A. So here. It's not coming clearly, but I can hear that. Erlernen. Yeah. Erlernen. And typische Verbindungen mit Adjektiven, mit Substantiven. Fremdsprache erlernen. Beruf erlernen, Sprache erlernen, Technik erlernen. Instrument erlernen, gut erlernen, Fähigkeit erlernen, all the combinations. It's very, very vast here. Yeah, it's very, very comprehensive. So where am I? Here. Okay? Yes, sir. Thank you. So das kein Problem. Also man sucht den Seiten nach und dann man bekommt die richtige Bedeutung. Sonst noch etwas?